Nancy, welcome to the program once again. I also have Sirif Bob on my far right there. Sirif is a very familiar face with Gamcell. On my immediate left, she is not new now. She is Louis Amina Drame, also from the Marketing Communications Unit of Gamcell. Gentle ladies and Sirif, welcome to the program. Thank you. If you've been following us, we've been discussing about the Gamcell 3G in our recent programs, and today we also here to discuss about a new package also as part of the 3G. It is in the 3G package itself, of course. And the title, it's data transfer. We're here to talk about data transfer today. And I would just want to start with Louis to tell us what is this data-to-data transfer by Gamcell Company Limited. Thank you, Odu. And again, it's a pleasure to be back here talking about the many services that Gamcell has to offer. The newest thing we want to talk about today is data-to-data transfer. So we've been talking about how to buy megabytes. Now we're going to tell you how you can take your megabytes and share them with friends or family. So if you have a certain amount of megabytes in your account and maybe you don't want to use all of it, or you want to talk to someone who doesn't have credit, and then you want to SMS or something, just like we did with the Gamcell Sedo. This is another form of Sedo. You can transfer the megabytes that you have to someone else's account. And that's basically what data transfer is. That would mean, like, if I have enough credit on my phone, or if I have enough units on my phone, I can send it to another person also to be able to access the 3G. Is that what it implies? Yeah, that's the megabytes. If you have enough megabytes, you can transfer to someone else's account and they can also use. So it's about sharing here. Sharing, caring. And caring, thank you very much. Sirif, lu ma doon laaj Louis léegi nii mooy seen data-to-data transfer bu bokk ci 3G bi loolu lañ bëggoon a xam lan la. Jërëjëf Mourou, salaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan gannaaw bu ñëwatee fii ci GRTS télévision li nga xam ne mooy Gamcell 3G talk show bu ñu leen di amal talaata bu nekk ak alxames bu nekk tey nag liñ fas yéene pour waxtaane moo nekk li nga xam ne mooy suñ data-to-data transfer. Data transfer mooy lan data transfer moo nekk li nga xam ne comme su fekkee ne daal yaa ngi amee enough megabytes ci sa téléphone bi te nga bëgg a wàññi megabytes bi mun koo jëlee ci sa phone bi nga transfer ko ci keneen soo tey loolu lañ fas yéene pour toog fii pour waxtaanee ko parce que loolu moo nekk li nga xam ne moom moo beesam ci depuis bu ñu commencé 3G bi ak léegi soo loolu lañ bëgg a waxtaanee ñi nga xam ne ñu ngi use Gamcell 3G pour ñu xam data transfer naka la moo demee. Good. Nancy, last week yaa ko fi waxoon ne Gamcell bokkul façon te yéen a ngi indiwaat lu ñuy ooyee data to data transfer bi dama bëgg nga wax suñu mbokki soosey data to data transfer bi lan la umba. Assalamualaikum bari ngaka moyla ba bismillah la na Gamcell special nka men kale janji ats comme modu ya fo nyamende ko be bela ne boloto nka fo le ko man ke foloti man fo woto bari na 3G fana man ke nyon tangote ulati na ngamen na tale jang GSM dol ma soto jang wolem data to data transfer te wolem munti ye megabyte soto ye amudo sono so ngami na wo Gamcell damal ya na tale jang. Good. Louis, we talked about the last time also purchasing megabytes, how it goes about. And since we are having data-to-data transfer now, I would just want to get this answered here. Is it that you have to get a minimum balance to be able to do this data-to-data transfer, or any amount you have of megabytes will be able to do that? With any of the procedures of transferring, there's always the certain limitations that are there. But for now, you can just transfer the amount of data. Good. Now, but if you have, let's say, if you have to buy a 20, unit, 20 card, for that matter, and you have 13 megabytes on your data there, is it possible to transfer that? 13 megabytes? No, 13 megabytes. So is there any limitation to it? We go from 20 upwards. Because why I ask this question is, like, if I have to buy any scratch card, let's say I have to buy 13, and I expect, or somebody expects me to send him or her part of that, wouldn't that be too small to Yeah, because the lowest you can buy is 20 megabytes, and then if that's costing you $13, and then if you want to send, then either you're transferring the whole 20 megabytes that you purchased, or you're not able to transfer. Or sometimes you top up. Yeah, you can buy more megabytes and then transfer, but something else that needs to be noted is that it will. So what will you imply here? Buying more megabytes or less? Buying more is always better. Thank you very much. Sirif Mamoru loolu am na solo trop sax because data transfer bi ne dafa nekk loo xam ne yaakaar naa ne am na njëriñ trop parce que léegi-léegi nga gis ne ñoo xam ne ñoom seen megabytes jeex na
xëj na guddi na wala fu ñu nekk mënuñoo dem jënd credit pour mun a purchase megabyte so da nga gis ne comme mun nga ma call rek nga ne ma booy doo ma baala nga dimbale ma nga transfer ma megabytes understand so loolu da nga dem si procédure si rek dem soo demee si procédure si nga jël mun nga def li nga def rek ba pare nga transfer megabytes si waaye minimum bi parce que ñun xam nga suñ megabytes si mu ngi commencé 20 megabytes so da nga gis ne from 20 upwards ba yàlla xam daal understand so megabytes si so noonu la starté waaye 13 megabytes ñun amuñ 13 megabytes so 20 megabytes parce que mooy the lowest so fa lañ starté ba loo mun a purchase rek waaw kon léegi nan si sun mbokki déglukat yi lola megabytes a datita $13 silem wolem 20 megabytes ni ma wo soto rek ita keno la bari ni 20 megabytes soto rek isenyen transaction o keno. Good. Louis, how do you transfer this data from one account to another? Is there a procedure that you have to follow? Okay, first thing that is the most important thing is you have to have money in your main account because the transaction will cost you $1 but each transaction will cost you $1. Okay. And then you open up go to your dial pad, whatever kind of phone you have, and then it's star 826 star, the number you're transferring the megabytes to, star again, the amount of megabytes you want to transfer, star again, and then your PIN code. The default PIN code is 0 5 times, but people can change it varying on what you want, and then you end that with a hash and you send it. Good. I think that will be too quick for them to capture. So could you just please make a rundown again? Star 826 star, number that you're sending the megabytes to, star, amount of megabytes you're sending, star again, 0 5 times, which is your default PIN code, and then hash. Good. Sirif, mun nga ñoo runal down through procedure bi tam pour nit ñi mëna xam naka lañ ko mëna transfer. waaw Modou comme ni ko Louis waxee rek data to data transfer bi su fekkee ne bu nga ko def li nga def mooy nga def star 826 star nga def number bi nga xam ne moom nga yónnee comme megabyte bi nga defaat star then nga def amount of megabyte bi nga xam ne loolu nga bëgg a yónnee maanaam mun nga def su dee 50 nga bëgg a def nga def 50 nga def star again then nga def comme pin bi xam nga pin bi daf dee nekk 0 5 times maanaam 0 juróomi yoon nga def hash ba pare nga send ko waaye tamit da nga war a make sure ne tamit soo koy send at least nga am su dee $1 la si sa main account bi parce que transaction boo def daf laa charge $1. Okay. Ansana. So da nga gis ne maanaam loolu la Gamcel di génne si sa account. Exactly. You know fii bi. waaw dafa mel ni comme lu nekk rek xam nga lu nekk soo ko def doo ko def si free. parce que foog mu am charge. waaw so foog nga so dafa mel ni la yaa ngi ko fayal tax $1. So ba tax na da nga gis ne loolu nekk na loo xam ne lu am solo la mu ama so xam nga ba pare mun naa ko bamtuwaat da nga def star 826 star number bi nga transfer megabyte bi nga def star nga def comme amount of megabyte bi nga transfer nga def star soo pare na nga def comme like 0 5 times hash ba pare nga send ko soo ko sene système na la wone megabyte transfer bi dem na understand waaye tamit dina la charge $1. So loolu tamit baax na pour customer yi xam ko at least ñoo def transfer bi ñu make sure so dee $2 la wala $1 sax ñoo am ko seen main account bi pour transaction bi mun a so obviously soo defee transfer bi automatically dina deduct tam sa account bi. waaw dafa deduct sa main account bi charges bi muy $1 bi tam. waaw mooy main account bi. main account bi $1 rek la faa génne. waaye su fekkee ne megabyte bi la comme like number of megabyte bi nga def foofu. loolu rek la moo génnee foofu. waaye moom lim laa charge mooy $1 rek ci sa main account bi. dul laal leneen lu du utee $1 boobu noonu. di moo nga def number of transaction. di moo def laa charge $1. loolu yomb na sëriñ foog na. waaw loolu moom kay moom yomb na. Nancy pour suñu mbokki déglukat yi soosay naka lañ dee transfer megabytes yi from one account to another. Adadi yata asone yata ibe men kala rek wolem inyanta men account credit soto lale ida scratch card sang wala nopal ni adundi la mobile to yesta 826 ma star ilafta sen la number min to nakata mod njay la number lem ye mod njay la number safe ye am stake ye amount ke 20 tan lulu keme fula ye nanga mo men safe rek ye star ma ko tente ye 0 ma 5 times ye hash ki ma ya sen ni ya sen rek Gamcel be kibaro ki la nan ka tende la ko ye mod njay so megabytes muwan la nakata ye muwan le ma wala tan lulu Gamcel be kibaro ki la nan bari ñen nak abe dala ci kilin le tala darong ila credit goto wala ila main account credit ti. Good. Louis, it seems Gamcel has a host of surprises. Every week we will come here and unveil a surprise. My question now is, why is Gamcel rolling out